Hatimaye kikao cha kutathmini kesi inayomkabili Rais Uhuru Kenyatta kimefanyika katika mahakama ya ICC, ambapo mawakili wa rais wameliambia jopo la majaji kwamba hawatatoa stakabadhi zaidi kwa kiongozi wa mashtaka Fatu Bensouda. Akitoa utetezi mkali, wakili mkuu wa Kenyatta Stephen K amekosoa tuhuma za kiongozi wa mashtaka dhidi ya serikali ya Kenya na kuwaomba majaji kuitupilia mbali kesi hiyo. Zubeida Kome amefuatilia kesi hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. International Criminal Court is now in session. Uhuru Kenyatta alipofika mbele ya majaji wanaotathmini kesi inayomkabili, aliamua kunyamaza kimya. Wakili wake Stephen K ndiye pekee alikuwa akizungumza. K alieleza mahakama kuwa hawatotoa ushahidi zaidi kwa Bensouda. I have drawn a line in the sand. I do not have to provide any further evidence. We, in many respects, have not had trust in the court and the prosecution. K amesema haoni sababu za kuendelea kwa kesi sio na ushahidi, kwa hivyo anakapendekeza itupiliwe mbali. He is entitled to his verdict of not guilty, and so when I say there is no evidence, I say deliberately there is no evidence, because if there was evidence, we would have a trial. Upande wa mashtaka na ule wa waathiriwa hawakuchukulia kwa urahisi hoja hiyo. This case should be adjourned rather than withdrawn. If the trial chamber terminates this case, others will draw the conclusion that a prosecution at the ICC can be effectively undermined through a combination of bribery, intimidation, and unlawful obstruction of access to evidence. From yet another MP who is alleged to have been the coordinator of the violence in Naivasha. During a meeting at a hotel in Naivasha, he contributed 200,000 shillings from his personal funds and 1 million shillings, which he said came from Kamwana. That means young man, and it was Mr. Kenyatta's nickname. Anasisitiza kwamba ana ushahidi wa watu 9 utakaothibitisha kuwa Uhuru Kenyatta alifadhili kundi la Mungiki kwa kuwapa fedha na silaha kuwafukuza baadhi ya Wakenya makwao mapema mwaka 2008. The interest of the accused alone do not trump all others. In the absence of the kind of confirmation which might have been provided if the government of Kenya had abided by its treaty duties, the prosecution recognizes that it cannot take the case forward. Adjourn in order to give the Assembly of States Parties the opportunity to exhaust its own procedures in order to see if it can bring compliance by the government of Kenya. It's a bit of a fig leaf for them to hide behind, to try and say this is not our fault that we didn't get the evidence. The case was brought after an investigation and evidence produced which came from the national sources. Alipoulizwa iwapo Kenyatta akiwa mshukiwa anatumia mamlaka yake ya urais kukandamiza kesi hiyo. Do we understand correctly that the prosecution is not alleging at this time that the accused has deliberately interfered with the collection of evidence? There is no evidence of any action or inaction that he has taken or refrained from in the course of the period between our request for cooperation and today. A price must be paid for the fact that the prosecution does not have the evidence that it needs. But in this case, who should pay that price? Should it be the victims, whose quest for justice has been cruelly frustrated both in Kenya and before this court? Or should it be the accused, who is the principal author of the deadlock in this case? The status conference is now closed. Ni kesi ambayo uamuzi wake utaandikisha historia sawa na kikao cha leo ambacho ni cha kipekee. Uhuru Kenyatta ndiye rais wa kwanza aliye mamlakani kufika mbele ya mahakama hiyo. Zubeida Kome, KTN Leo.
Mavazi yaliyoshonwa kutokana na vitambaa vinavyofanana na bendera ya taifa ndio yalizagaa mjini The Hague wakati Uhuru Kenyatta alifika kuhudhuria kikao cha kutathmini kesi inayomkabili. Na kama anavyoarifu Francis Mtalaki, waheshimiwa ambao wanafahamika humu nchini kwa suti walikuwa watu tofauti kabisa kwenye matembezi ya amani kwenye barabara zilizo karibu na jengo la ICC. Bwembwe za kila aina zilichacha mjini The Hague, saa nje ya jengo la mahakama ya ICC. Kuanzia mavazi yaliyoashiria bendera la taifa hili, wanawake nao walijipamba kiasi cha haja. Ilipofika zamu ya mwakilishi wa kike wa kaunti ya Nyandarua Wanjiku Muhia, aliamua mchanganyiko wa Kenya na taifa la Nigeria. Wengi walionekana kufurahishwa na mavazi haya. Na si hayo tu, ikiwa ulidani wanaotuwakilisha katika seneti na bunge la taifa hawana uwezo wa kuimba na kucheza, basi umenoa. Ndizo nyimbo walizokuwa kiziporomosha hapa, pengine kumpa motisha Bwana Kenyatta. Waheshimiwa hawa hawakomea hapo. Baada ya kuimba nje ya jengo la ICC, walimiminika katika barabara zilizoko karibu kufanya matembezi haya. Hata seneta wa Nairobi Gideon Kioko Mbuvi almaarufu Mike Sonko hakusahau mavazi yake tuliyozoea humu nchini. Alionekana kuongoza matembezi haya na mbwembe hizi. Francis Mtalaki, KTN Leo. Wakenya katika maeneo mbalimbali walifuatilia kwa karibu kikao hicho. Aidha, maeneo yaliyoshuhudia umakini mwingi yalikuwa ni Gatundu, kaunti ya Kiambu na Eldoret. Madhumuni yalikuwa ni kuona kauli zitakazotolewa hasa na upande wa mashtaka dhidi ya Uhuru Kenyatta. Bunge la kaunti ya Kiambu liliahirisha vikao vyake mchana wa leo ili kusikiza yaliyojiri kwenye kikao cha leo. Wawakilishi hao wa wadi waliongozwa na spika wa bunge hilo Gathi Irungu, vile wachuuzi pamoja na wafanyabiashara katika eneo bunge la Gatundu Kusini walisikiza kwa makini yaliyotajwa katika mahakama hiyo ya ICC. Based upon the fact that we asked for the things which the court on the first day of the date. We have no doubt that God being with us, this will be the end of this horrendous action by ICC. Watu wa ICC waache Uhuru Kenyatta afanye kazi. Tulichagua ni president wetu, naombea heri njema. Hiyo kesi yake amaliza kuja, kesho tumuone. Tunapenda yeye kabisa. Pia sikutarajia pia kuwa kama kutakuwa na mbwembwe kwenye koti, manake hafla ya leo huwa ni hafla tu ya kujuana na kuweza tu kuconfirm kuwa umefika kama aliyeshtakiwa na utakuwa ukihudhuria. Tunaomba radhi kwa kuwa baadhi ya picha hizo zilikuwa na sauti mbovu. Kwingineko, mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Kiriako Tobiko ameamuru polisi wawili waliohusika kwenye mauaji ya msichana wa umri wa miaka 14 katika kaunti ya Kwale wakamatwe na kushtakiwa. Maagizo hayo yameibua hisia katika kaunti hiyo, haswa miongoni mwa wanaharakati wa haki. John Juma anaarifu akiwa Mombasa.
Familia ya marehemu Kwekwe Mwandaza, jamaa zake na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wamepokea agizo la Tobiko kwa furaha na wingi wa matumaini kuwa litaleta haki. Nilikuwa nataka wale askari washikwe. Na hivi nasikia wameshikwa lakini sijajua mpaka niende kotini nikawaone. Nijue kwa sababu ule mtoto wangu ameuliwa kwa sababu gani. Hapo ndio nataka kwenda kuona kotini. Sisi twashukuru na tunaangalia, sijui bwana Tobiko atawacharge for murder or manslaughter, tutaangalia, lakini pana umuhimu zaidi kwamba lazima pawe na fidia. Ukiwa utajihusisha na kisa cha aina yoyote, haijalishi wewe ni nani au umetoka wapi, haki lazima ifanyike mahali popote pale. Mamaye marehemu tayari ameshaanza kususia mlo, hivyo kulala njaa kila kukicha, ikiwa njia ya kuwasilisha ujumbe wa kusongwa na majonzi ya kuuawa kwa bintiye. Nikafunga kwa sababu ya kuwa nataka haki itendeke. Kufuatia agizo la mahakama, mwili wa marehemu ulifukuliwa upya na kufanyiwa uchunguzi uliofichua taarifa zaidi ambayo vile ilitofautiana na ile iliyotolewa awali na polisi. Kila mauaji kwa mujibu wa sheria lazima kuwe na inquest, na polisi hawafanyi inquest. Shirika la Jamii la Haki Afrika linasema kisa cha Kwekwe ni kimoja tu miongoni mwa mauaji ya kiholela yanayotekelezwa na polisi. Haki Africa has recorded in the minimum 43 killings that have occurred as a result of police shooting, and these 43 killings are within the coastal region only. Marehemu Kwekwe Mwandaza aliuawa nyumbani kwao katika kaunti ya Kwale mwezi mmoja uliopita wakati wa usiku. Polisi walimpiga risasi na baadaye kudai kuwa alikuwa amejihami kwa upanga na kutishia usalama wao. Polisi hao walikuwa wakimsaka mjombake aliyedaiwa kuwa mhalifu. Aidha, walisema alikufa kutokana na mshtuko wa moyo. Ni hatua inayotazamiwa kwamba italeta haki kwa familia ya marehemu Kwekwe Mwandaza, lakini pia itasaidia kukabili visa kama hivi visitokee katika siku zijazo. John Juma, KTN, Mombasa. Mtazamaji, kuna mengi zaidi ambayo tumekuandalia. Kama ilivyoada, tupate kamusi ya leo. Kwenye kamusi ya leo tunaangazia neno beza, kumaanisha kudharau au kupuuza. Mfano katika sentensi: mawakili wa Uhuru Kenyatta wamemkosoa kiongozi wa mashtaka Fatou Bensouda kwa kubeza ushahidi waliompa katika kesi ya mteja wao. Unatazama KTN Leo. Karibu tena. Wadau katika sekta ya utalii wameanza mipango ya kufufua sekta ya utalii katika pwani ya Kenya siku chache baada ya shirika moja la mataifa kutaja ufuo wa Diani kuwa ndio wa kuvutia sana barani Afrika. Ufuo huu almaarufu South Coast ulioko kilomita 30 kusini mwa mji wa Mombasa umechaguliwa na watalii wanaozuru barani Afrika. Agnes Penda anaarifu. Ni ufuo mweupe uliorembeshwa kwa minazi na sehemu ya bahari iliyotulia. Ndio mandhari safi yaliyovutia shirika la World Travel Awards kutoa tuzo maalum kwa eneo hili la pwani ya Kenya. Tuzo hilo linatokana na upendo wa watalii kwa eneo hili, hasa kwa kuwa wengi hutoka sehemu zote za ulimwengu. The award is fantastic. It's fantastic for Kenya to have some positive news. Having been voted by the World Travel Awards Committee as the leading beach in Africa. Not so long ago, CNN mentioned Diani Beach as one of the 10 best beaches in the world. Ripoti hiyo vilevile iliorodhesha ufuo huu kuwa wa 12 bora ulimwenguni. Hii ni licha hali ya utalii nchini Kenya kuathirika kwa visa vya mashambulizi ya kigaidi katika siku za hivi karibuni. Wasiwasi huo kuhusu usalama msababisha baadhi ya mataifa kigeni kutoa wito kwa raia wao kutozuru baadhi ya maeneo ya taifa hili. And we want to assure the world that Diani is safe, Kwale and the larger coast is safe, Kenya is safe for visitors to come.
Hasa washikadau kwenye sekta ya utalii waliofurahia tuzo hilo wanania ya kutumia fursa hiyo kuimarisha utalii katika eneo hili. Kufikia sasa ishara za kufufuka tena kwa sekta hii hapa pwani zimeanza kuonekana baada ya serikali ya Uingereza kuondoa marufuku kwa raia wake kuzuru Kenya. Baadhi ya watalii wameanza kuonekana kufika nchini. And the Diani beach is one of the best beach I have ever seen. You don't have to go to Caribbean because here is so nice. Kwa sasa washikadau wana mipango kuimarisha upya sekta hii ambayo huathirika kila mara taifa linapokumbwa na misukosuko ya usalama. Agnes Penda, KTN Leo. Na sasa tupate soko la hisa. Na sasa mtazamaji, na kupeleka moja kwa moja hadi jijini The Hague ambapo mwanahabari wetu Nzao Musau wamekita kambi. Nzao, kama unanisikia, tunaarifiwa kuwa Rais Uhuru Kenyatta aliongea baada ya kikao cha leo. Alisema nini? Naam, Rais Kenyatta aliongea, alipatana na Wakenya wengi ambao walikuwa wamekuja kumlaki. Hao ni pamoja na viongozi wabunge wa Kenya, Wakenya wengine ambao wanaishi huku Uholanzi, ambao walikuja na wakasema alitokea nje alafu akawasalimia, akawaambia kwamba amefurahi sana vile mambo imefanyika leo kotini, na pia akawaambia kesi vile wanaona haina mambo mingi ambayo inafanyika, kwamba kesi yenyewe itaisha na hatarudi Kenya leo usiku na kuendelea na kazi zake za ujenzi wa taifa. Naam, hali yake ilikuwa vipi? Alionyesha matumaini ya kama kesi hiyo itafutiliwa mbali ama vipi? Rais alionekana mwenye furaha sana. Vile alifika hapa alilakiwa na Wakenya wengi ambao walikuwa wametoka nchi mbalimbali, si tu hapa peke yake. Wengine walikuwa wametoka Ujerumani, na Wakenya wengi ambao wanasoma hapa, wengine wanafunzi pamoja na viongozi wale wengine, na alionekana mwenye furaha sana kufika, kupata watu wengi ambao wamemngojea, wamekuja kumlaki na kumpatia ile walikuwa wanaita moral support. Kwa hivyo alionekana mwenye furaha na aliwasalimia sana. Alisalimia wananchi wote ambao walikuwa hapa, akawaambia kwamba anaona ya kwamba kesi yenyewe itaisha haraka iwezekanavyo, na akawaambia kwamba leo waliona wao wenyewe, waliona majibizano ambao walifanyika pale, wakaona kwamba hakuna mambo mingi ambao inamngoja yeye kama rais wa Kenya, kwamba kesi yake anaona kuna vile anaona kwamba hiyo kesi iko karibu kuisha. Tukimalizia Nzao, labda kama unaweza kutueleza, majaji wameonyesha ishara yote ya ni lini watatoa uamuzi kuhusiana na kikao cha leo, haswa katika kesi hiyo dhidi ya Rais Uhuru Kenyatta? Na majaji hawakusema watatoa uamuzi lini, lakini walisema kwamba wamesikiza kila mtu ambaye ametoa hoja zao leo, na wataketi chini na kuamua kwamba wataelekea direction gani. Wamesema kwamba wamesikiza kila mtu na watatoa uamuzi wao baadaye, but tunaona ni kwamba labda after 1 or 2-3 weeks hivi ndio wataweza sasa kutoa uamuzi wao. Na asante sana Nzao Musau akiwa huko The Hague. Mtazamaji, tuna mengi zaidi tumekuandalia katika meza ya michezo. Karibu kwenye safu ya KTN Leo michezo. Kenya huenda ikawa mwenyeji wa mbio za dunia kwa vijana chipukizi mwaka wa 2017, lakini hiyo itafanyika ikiwa shirikisho la kandanda nchini na serikali itaonyesha kuwa ina uwezo wa kuandaa mashindano hayo ambayo yataleta pamoja wanariadha kutoka nchi 150. Siku ya mwisho ya kutuma maombi ilikuwa Septemba tarehe 25, ambapo Kenya iliwasilisha maombi yake. Maombi hayo huenda yakaambulia patupu kwa sababu ya kutofuata utaratibu wa kufaa
kuyawasilisha matokeo ya wanariadha wa Kenya katika mashindano tofauti duniani ni hakikisho tosha kuwa Kenya ina uwezo wa kutoa ushindani. Kilichosalia sana sasa ni hakikisho la serikali. Shirikisho la riadha nchini Athletics Kenya limetoa wito kwa waandalizi wa mashindano ya masafa marefu kuwa mashindano hayo yatapigwa marufuku. Mbio za kila mwaka za Madoka Half Marathon zilipata udhamini kutoka kwa kampuni mbalimbali kama vile Brookside Dairies na Huawei Mobile. Shirikisho la riadha nchini AK wiki ijayo itazindua kamati ya kusimamia mashindano ya masafa marefu ili kukabiliana na waandalizi gushi wa mbio za masafa marefu. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa AK Zaia Kiplagat, shindano lolote ambalo haliambatani na matakwa ya shirikisho la riadha nchini litafutiliwa mbali. Waandalizi wa mbio za half marathon lazima watuze washindi hela zisizopungua $250,000 huku marathon $500,000. If you don't fulfill those requirements, including doping must be there. If you don't fulfill those requirements, it means therefore your event will not be on the calendar. Kiplagat alizungumza haya kwenye hafla ya kupokea udhamini kwa ajili ya mbio za Madoka Half Marathon. Kampuni ya Brookside Dairies ilitoa shilingi 650,000 huku halmashauri ya ushuru nchini KRA ikitoa $500,000. Aidha, kampuni ya Huawei Mobile ilitoa $1,000,000. Sports is a good opportunity for sports tourism, and Madoka Marathon is one of those good areas for us to work with the counties and to encourage a lot of sports tourism. Makala ya mwaka huu ya mbio za Madoka Half Marathon yatahusisha kitengo spesheli cha washiriki wa kongwe ambapo mshindi atatuzwa fahali. Victor Ogale, KTN Michezo. Mtazamaji, arifa iliyotiwa saini na Rais Uhuru Kenyatta kabla ya yeye kuondoka kwenda The Hague akimpa mamlaka naibu wa Rais William Ruto kushikilia wadhifa wake akiweko huko The Hague imemalizika hii leo saa 12. Kwa hivyo kuanzia saa 12 mpaka saa hizi hadi atakapomaliza mamlaka yake kama rais wa taifa hili, Uhuru ndio rais tena. Naitwa Mashirima Kapombe, shukrani sana kwa kuchagua taarifa za KTN leo. Usiku mwema.